Sai da ku 'yan amana ta, na gaida jama'ar Queen of Desserts da Mocktails. Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'ar arziki, ku so mi wannan kayan 'yan gayin tare da ku. A cikin kwano na saka madara ta mai ɗumi, na saka yeast, na saka sugar, na jujjuya, sannan sai na saka kwai guda ɗaya, na saka fulawa, kofi ɗaya da rabi. Zan saka vota cokali biyu, gashi nan dai duka na rubuta muku adadi, gashi nan bayan na saka zan juya in juya sai in goge inda zan yi asalin kwabin akai gashi nan. To zan yi ta murza shi har sai yayi laushi sosai, sai in dauko kwanon da zan saka a cikin dan saka mai sai in maida in rufe in bar shi kamar minti 30. Gashi nan bayan minti 30 na fito da shi zan kuma goge wurin sai in ƙara murza shi in fitar da duka wannan yeast din kumburin da yake nan, sai in zo in yayyanka shi daidai iya girman da nake so. Zan mulmula shi kamar haka. To a cikin kwano zan saka lotus biscuit sai kuma in saka golden mo, sai in juya sai in aje gefe. Wannan kwabin da muka yi ne zan faffada shi, in na faffada shi zan dauko lotus cream din shi sai in saka a ciki, sai in maida in rufe sai kin tabbatar kin rufe yanda babu wata bula da zai fita, sai ki dauko madara ki tsumbula a ciki, ki juya sai ki zo ki saka shi a cikin wannan hadin biscuit din da golden mo din, sai ki aje ki bar shi ya tashi, amma sai kin dan barbada fulawa akan inda zaki aje saboda kai ya kama. So gashi nan bayan ya tashi mai na dora shi akan wuta, nayi kasa da wutan sosai, man ya dan dauka zafi ba wai zafi can ba. Na saka ana so ya soyi ne da kadan, in ba haka ba zai miki ciki ya soyu waje bai soyi ba. To gashi nan bayan ya soyi zan bar shi ya huce, idan ya huce zan dan barbada masa icing sugar, sai in ƙara yaryada masa wannan abun lotus din da nayi amfani da shi a tsakiya. Shikenan mun gama wannan kayan 'yan gayin, yana da daɗi sosai kuma ina fatan za ku gwada. Ina yin ku jama'ar Sarauniyar Dessert da Mocktails.